take it from me, it is possible, and we are going to make it possible. The next announcements about East, you can always watch on, be connected with mywgt.in. This is our website. It is functional from today. So after going home, or even right now on your mobile, I suppose, if you can try it, you can log into www.mywgt.in, and sooner we will be declaring many other projects that we are into, and we will be taking in. Be with us, we will be with you. Thanks a lot. I would like to request Mrs. Pongshe ma'am to take the charge. Good morning, everybody. I am Mrs. Smita Pongshe, a part of WGT for last 12 years. Do you know what WGT means? Yeah, but I think WGT means Vakankar's great teaching. Do you agree with me? The statistical data which I am going to share with you also proves that it is Vakankar's great teaching. Let us go step by step and let us read the milestones in the history of WGT. The unique feature of WGT, that is, it is the only class who has secured first or second rank in SSC board 15 times. Also, it is the only class who has secured first rank in the SSC board 7 times. Madhav Deshpande in the year 2000-2001, Mallika Gharpure in the year 2002-2003, Renuka Deshpande 2006-2007, Sonali Chauhan 2008-2009, Prachi Atmasiddha 2009-2010, Praveen Bhujbal 2010-2011, Isha Kadam 2011-2012. You must have noticed that it is the only class to secure the hat trick of the first rank in SSC board, and not only this, the tradition of excellence continues in the year 2012. This year we have Rushikesh Kadam in SSC board and Pranav Rao in CBSE as toppers. This year, out of 300 students, 18 students have secured above 96, 29 students have secured above 95%, 46 students are above 94%, 58 students above 93%, 70 students above 92%, 87 students above 91%, and 114 students above 90%. So, let me congratulate all these students for their great success. Enjoy the day and good luck for your future. But I request you that I would like to share one small poem. Can I? एवढा सगळा घवघवीत मार्कांचा पाऊस, भरघोस मार्कांचा पाऊस या सर्व मुलांनी आपल्या समोर पाडलाय खरा, पण प्रत्यक्ष पावसाची प्रतीक्षा आपल्या सर्वांनाच आहे. त्याच्यावरच एक छोटीशी कविता. अरे अरे पावसा आता तरी बरस, अरे अरे पावसा किमान बरस तरी आज, जून चाललाय उलटून निदान बाळग थोडी लाज. सृष्टीचाच नियम म्हणून तुला सुद्धा गे लाज, सृष्टीचाच नियम म्हणून तुला सुद्धा गे लाज. 2 पैसे जास्ती घेऊन मोरांसाठी तरी नाच. त्याचा सुद्धा तुझ्यावर विश्वास नाही राहिला, त्याचा सुद्धा तुझ्यावर विश्वास नाही राहिला. फुलोरा करून पिसांचा डीजेवरच नाचू लागला.
काय तुझा पूर्वीचा तो होता कसा थाट, काय तुझा पूर्वीचा तो होता कसा थाट, चातक सुद्धा तुझी आता पाहत नाही वाट. तहानलेला कावळा आता गोष्टीमध्येच राहिला, तहानलेला कावळा आता गोष्टीमध्येच राहिला, तुला वैतागून शेवटी बिस्लेरी पिऊ लागला. ढग घेऊन काळे कुट्ट विजांसोबत गरज, ढग घेऊन काळे कुट्ट विजांसोबत गरज, सवाल तुझ्या इमेजचा, सवाल तुझ्या इमेजचा, आता तरी बरस, आता तरी बरस. धन्यवाद. Thank you, Pongshe ma'am. The poem was indeed very nice. Let me share with you something unique about our world language, that is our very own English language. According to scholars, this language grows at a rate of about one new word every 2 hours. That means the vocabulary increases after every 2 hours. I think that's the very unique beauty of English, which not only accepts but acknowledges and respects other cultures and its rich vocabulary. No wonder today English is the highest spoken language throughout the world. Now may I request the very talented and cheerful HOD of English, Mrs. Karuna Padhe, and her fabulous team to please join me on the stage. Let me proudly announce the English toppers higher level first. I request all the toppers to kindly stand at their place and enjoy the proud moments. English toppers higher level, Omkar Apte 91, Gauri Chikhalkar 91. Please remain standing. Omkar Apte. Enjoy the moments. Please don't be seated. Gauri Chikhalkar 91, Raman Deshmukh 87, Pranita Dorle 86, Samiksha Vartak 86, Shruti Pujari 86, Chinmay Mungi 86, Vijay Nadkarni 86. Congrats. If I have missed out anyone securing 86 or above, please stand up. Now English toppers lower level, Akshaya Pawar 95, Zui Painse 94, Amruta Joshi 94, Mayuri Kulkarni 94, Arush Bhave 93, Purva Dandekar 93, Swanan Behere 93, Omkar Joshi 93, Prajakta More 93, Ameya Pathak 93, Pranav Shirsekar 93, Devesh Jagtap 92,
Samruddhi Patil, 91. Congrats to all of you. If I have missed out anyone securing 91 or above, please stand up. There are total 73 students securing 85 and above in English. Thank you so much, Karuna ma'am and the team. Thank you, students. You can now take your seats. May I call upon Mansi ma'am to please take charge of the dais. नमस्कार, सुप्रभात. आज सकाळी हॉलवर पोचता पोचता सुप्रसिद्ध कवी सुरेश भटांच्या काही ओळी माझ्या कानावर पडल्या. त्या मी तुमच्यासमोर सादर करू इच्छिते. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, बोलतो मराठी ऐकतो मराठी, जाणतो मराठी मानतो मराठी. थँक्यू. सो तुम्ही गेस केलंच असेल मी आता कोणत्या विषयाची अनाउन्समेंट करणार आहे. मराठी. ओके. सो मराठीचे ज्यांनी या आय मराठीत घवघवीत यश संपादन केले आहे त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन. मी आता प्रत्येकाचं नाव जाहीर करणार आहे. त्यांनी आपापल्या जागेवरती उभं राहावं. त्याआधी मी मराठीच्या HOD आणि WGDची शान, डॅशिंग आणि धमाकेदार मिसेस स्वाती 10 सहस्त्र आणि तिची टीम यांना रंगमंचावर आमंत्रित करते. सगळ्या टीमने पण यायचं आहे. मराठी चिन्मय नाईक 94, अक्षया पवार 94, निवेदिता ठाकूर देसाई 94, मोहिनी नित्सुरे 94, राजसी द्रविड 94, देवेश जगताप 93, सारा मसार 93, ऋतुराज सुतार 93,